Hey guys, so previous video we have already started chapter 6, that is molecular basis of inheritance. So 6.1, the DNA, structure of polypeptide chain, packing of DNA helix, searching for genetic material, properties of genetic material చూసాం, RNA word చూసాం, replication చూసాం, with the experimental proof. We have seen all these videos. So ఈ specific topics మీద PYQs and some practice bits కూడా చేసాం. So if you haven't gone through that, ఒకసారి ఆ videos చూసి come back to this video again. So this is about the again chapter 6, 6.5, which includes the transcription. సో ట్రాన్స్క్రిప్షన్ గురించి ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయో మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ అవి డిస్కస్ చేద్దాం. డన్. సో యా, కమింగ్ టు ది ఫస్ట్, ట్రాన్స్క్రిప్షన్. ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటి? సో ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఇంటూ ఆర్ఎన్ఏ. డిఎన్ఏ నుంచి ఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ అయ్యే ప్రాసెస్ ని మనం ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అంటాం. ఎలా అవుతుంది? సో జనరలీ డిఎన్ఏ ఎలా ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ ది డబుల్ స్ట్రాండ్ లైక్ దిస్. డన్. దిస్ ఇస్ ది డిఎన్ఏ and we need to convert it as single stranded RNA. Yeah. So ela, so ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే this two strands will get separated and one strand will be acting as a template. ఒక స్ట్రాండ్ టెంప్లేట్ గా యాక్ట్ అయ్యి వాటి యొక్క జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని కాపీ చేసుకుని ఆర్ఎన్ఏ అనేది సింథసైజ్ అవుతుంది అనమాట. నౌ లెట్స్ కమ్ టు ది డెఫినేషన్. ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ copying genetic information from one strand of the DNA into RNA is termed as transcription. అంతే ఉందా? నెక్స్ట్, ఈ కాపీయింగ్ మెకానిజం ఏదైతే ఉంటుందో, కాపీయింగ్ జెనెటిక్ మెకానిజం ఏదైతే ఉంటుందో, దట్ ఈస్ కాంప్లిమెంటరిటీ అనే ఒక రూల్ గవర్న్ అవుతుంది. ఎలా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఇది డిఎన్ఏ అనుకుందాం. సో డిఎన్ఏలో అడినైన్ ఉంది, ఫస్ట్ నైట్రోజనస్ బేస్. సో ఆర్ఎన్ఏలో ఏం ఫామ్ అవుతుంది? యురాసిల్ ఫామ్, బికాస్ ఆర్ఎన్ఏ విల్ బి హ్యావింగ్ అడినైన్, గుయానైన్, సైటోసిన్ అండ్ యురాసిల్. డిఎన్ఏలో అడినైన్, గుయానైన్, సైటోసిన్ అండ్ థైమిన్ ఉంటుంది. అదొక్కటే డిఫరెన్స్. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ థైమిన్ యురాసిల్ అనేది కాపీ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ గువనైన్, ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుంది? సైటోసిన్. సో ఇట్లా కాంప్లిమెంటారిటీ అనే ఒక ప్రిన్సిపల్ గవర్న్ అవుతుంది అనమాట. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కాంప్లిమెంటారిటీ ప్రిన్సిపల్, కాపీయింగ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఇంటూ ఆర్ఎన్ఏ విల్ బి ఫార్మ్డ్. ఎక్సెప్ట్ సేమ్ మనకి డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ లో ఉంటుంది కదా, అడినైన్ ఉంటే థైమిన్, గుయానైన్ ఉంటే సైటోసిన్, సైటోసిన్ ఉంటే గుయానిన్. సేమ్ మెకానిజం, బట్ డబుల్ స్టాండర్డ్ కాస్త సింగిల్ స్టాండర్డ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ థైమిన్, యురాసిల్ విల్ బి యాడెడ్ యాజ్ ఎ కాంప్లిమెంటారిటీ టు ది అడినైన్. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ పాయింట్. నెక్స్ట్, ఇంకో పాయింట్ ఏంటి అంటే, కంప్లీట్ సెగ్మెంట్ కానీ ఆర్ కంప్లీట్ స్ట్రాండ్ కానీ ఆర్ టూ స్ట్రాండ్స్ కానీ ట్రాన్స్క్రైబ్ అవ్వవు. ఓన్లీ ది సెగ్మెంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఆర్ ఓన్లీ వన్ స్ట్రాండ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇది సెగ్మెంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ లేకపోతే ఒక స్ట్రాండ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ మాత్రమే ట్రాన్స్క్రైబ్ అవుతుంది, కాపీ అవుతుంది ఆర్ఎన్ఏ లాగా. నాట్ ది కంప్లీట్ డిఎన్ఏ విల్ బి ట్రాన్స్క్రైబ్డ్. రీజన్ ఏంటి? వై నాట్ కంప్లీట్ డిఎన్ఏ విల్ బి ట్రాన్స్క్రైబ్డ్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ ఈ టూ స్ట్రాండ్స్ మనకి సో ఇక్కడ మనకి టూ స్ట్రాండ్స్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు ఈ స్ట్రాండ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అండ్ ఈ స్ట్రాండ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ రెండు కాపీ అయితే ఏమవుతుంది? దీనికి ఇది కాంప్లిమెంటరీ, దీనికి ఇది కాంప్లిమెంటరీని సింథసైజ్ చేస్తుంది. అలా సింథసైజ్ చేసినప్పుడు ఇక ఒక ఈ ఈ డి ఐ మీన్ ఈ సెగ్మెంట్ లో ఉన్న నైట్రోజనస్ బేసెస్ దీనికి సిమిలర్ గా ఉంటాయి అండ్ ఈ సెగ్మెంట్ లో ఉన్న నైట్రోజనస్ బేసెస్ దీనికి సిమిలర్ గా ఉంటాయి. ఐ రిపీట్, సిమిలర్ గా ఉంటాయి, కాంప్లిమెంటరీ గా ఉండవు. అండ్ ఈ టూ స్టాండ్స్ యొక్క జెనెటిక్ ఐ మీన్ నైట్రోజనస్ బేసెస్ ఏమో సిమిలర్ గా ఉంటాయి. దట్ కాంప్లిమెంటారిటీగా ఉంటే ఏమవుతుంది? బైండ్ అయింది. అంతే కదా. ఇప్పుడు దీని నుంచి కాపీ అయిపోయింది, దీని నుంచి కాపీ అయిపోయింది. ఆఫ్టర్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ కాపీయింగ్ ఏంటి? ఇవి రెండు బైండ్ అయిపోతాయి, ఈ టూ స్ట్రాండ్స్ అనేటివి బైండ్ అయిపోతాయి. దెన్ ఇవి రెండు, దీస్ టూ విల్ బి గెటింగ్ బైండెడ్, దీస్ టూ విల్ బి గెటింగ్ బైండెడ్. ఎందుకు? ఇవి రెండు ఎలాగైతే కాంప్లిమెంటరీగా ఉన్నాయో ఇవి రెండు స్ట్రాండ్స్ కూడా అలాగే కాంప్లిమెంటారిటీగా ఉంటాయి. అలా బైండ్ అయిపోతే ఏంటి? ఫర్దర్ స్టెప్ లైక్ ట్రాన్స్లేషన్ స్టెప్ అనేది అవ్వదు. అక్కడే డబుల్ స్టాండర్డ్ ఆర్ఎన్ఏ అనేది ఫామ్ అయిపోతుంది. ఫర్దర్ స్టెప్స్ అనేటివి కాజ్ అవ్వవన్నమాట. ఇఫ్ యూ సీ ది పాయింట్ హియర్, the two RNA molecules, if produced simultaneously, would be complementary to each other. అంతే కదా, రెండిటికి కాంప్లిమెంటరీగా ఉంటాయి. హెన్స్ వుడ్ ఫార్మ్ ఏ డబుల్ స్టాండర్డ్ RNA. This would prevent RNA from being translated into proteins. Further step కి కంటిన్యూ అవ్వదు and the exercise of transcription would be futile one. ఏదైతే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ప్రాసెస్ అయిందో, కాపీయింగ్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ అయిందో, that is useless when two strands get
copied anamata. So this is the basic introduction of transcription. Definition. అసలు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ కి డిఎన్ఏ రిప్లికేషన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, టూ స్ట్రాండ్స్ ఎందుకు ట్రాన్స్క్రైబ్ అవ్వవు, ఓన్లీ సింగిల్ స్ట్రాండ్ ఎందుకు ట్రాన్స్క్రైబ్ అవుతుంది, అందులో కూడా ఓన్లీ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ మాత్రమే ట్రాన్స్క్రైబ్ అవుతుంది, అది కూడా కాంప్లిమెంటారిటీ అనే ఒక ప్రిన్సిపల్ తోటి గవర్న్ అవుతుంది. దెన్ నెక్స్ట్ ఈస్ ది ట్రాన్స్క్రిప్షన్ యూనిట్. సో ట్రాన్స్క్రిప్షన్ యూనిట్ చూసాము, షో చేయించండి ఇక్కడ చూడండి. ట్రాన్స్క్రిప్షన్ యూనిట్ ఇన్ డిఎన్ఏ ఇస్ డిఫైన్డ్ ప్రైమర్లీ బై 3 రీజియన్స్ ఉంటాయి అనమాట. ప్రమోటర్ ఉంటుంది, స్ట్రక్చరల్ జీన్ ఉంటుంది, టర్మినేటర్ ఉంటుంది. ఐ విల్ షో యూ ది డయాగ్రామ్. This is the diagram of the transcription unit. Promoter is there, structural gene, this is the segment of structural gene, and this is the terminator. So these are the 3 parts of transcription unit. Now let's go back to the main slide. Yeah, so transcription unit of DNA will be having a promoter, a structural gene, a terminator. Then next, ఇక్కడ మనకి 2 strands ఉంటాయి కదా డిఎన్ఏ సెగ్మెంట్ లో. దిస్ ఇస్ ది 1 strand, దిస్ ఇస్ ది అనదర్ strand. ఈ 2 strands అనేటివి సెకండ్ స్టెప్ లో ఏమవుతాయి, సపరేట్ అవుతుంది లైక్ దిస్. దిస్ ఇస్ 1 strand, దిస్ ఇస్ ది అనదర్ strand. ఐ సెడ్ యూ డ్యూరింగ్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఒక్క స్ట్రాండ్ మాత్రమే కాపీ అవుతుంది, ఒక్క స్ట్రాండ్ నుంచి మాత్రమే జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కాపీ అవుతుంది, అదర్ స్ట్రాండ్ నుంచి ఎలాంటి జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాపీ అవ్వదు. దెన్ ఇది పాయింట్ 1. పాయింట్ 2, సో జనరలీ సేమ్ లైక్ రిప్లికేషన్, ట్రాన్స్క్రిప్షన్ కూడా 5 end నుంచి 3 end వరకు స్టార్ట్ అవుతుంది. డన్. సో 5 end నుంచి 3 end వరకు మాత్రమే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనేది బిగిన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ స్ట్రాండ్స్ మనం నెంబరింగ్ చేసుకుంటే ఇది 3 end తీసుకోండి, కాంప్లిమెంటారిటీ ఉండాలి కాబట్టి ఇది 5 end, యాంటీ ప్యారలల్. దిస్ ఇస్ 5 end బికాస్ ఇక్కడ 3 end ఉంది, అండ్ దిస్ ఇస్ 3 end బికాస్ ఇక్కడ 5 end. Hope this is clear. This strand runs from 3 end to 5 end. This strand runs from 5 end to 3 end. ఇది ఓకేనా? నెక్స్ట్ 2 points చెప్పాను. ఫస్ట్ పాయింట్ ఇస్ కాంప్లిమెంటారిటీ ఉంటుంది, దట్ ఇస్ 3 end to 5 end ఒక స్ట్రాండ్ ఉంటే 5 end to 3 end ఒక స్ట్రాండ్ ఉంటుంది. సెకండ్ పాయింట్ ఇస్ సేమ్ లైక్ రిప్లికేషన్, ట్రాన్స్క్రిప్షన్ కూడా 5 end నుంచి 3 end దాకా సింథసిస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ద పాలిమరైజేషన్ ఏదైతే అవుతుందో 5 end to 3 end ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్, సో 5 end to 3 end ఉండాలి అంటే ఆ స్ట్రాండ్ దేన్ని మనం కాపీ చేసుకోవాలి, 3 end నుంచి 5 end నుంచి స్టార్ట్ అయ్యే స్ట్రాండ్, అంతే కదా. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇది 5 end, ఇది 3 end, అండ్ అంతే కదా, ఇలా ఆపోజిట్ బేస్ పేరింగే ఉండాలి. దెన్ సో నెక్స్ట్, సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి 2 strands ఉన్నాయి. 1 is the template strand, 1 is the coding strand. సో ఏదైతే స్ట్రాండ్ నుంచి జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కాపీ అవుతుందో దాన్ని మనం టెంప్లెట్ స్ట్రాండ్ అని అంటాం. సో జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ కాపీ అవుతుంది, 3 end నుంచి 5 end కంటిన్యూ అయ్యే స్ట్రాండ్ నుంచి జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాపీ అవుతుంది కాబట్టి ఆ స్ట్రాండ్ ని మనం టెంప్లెట్ స్ట్రాండ్ అని అంటాం. 3 end to 5 end పొలారిటీ ఉన్న స్ట్రాండ్. డన్. సో దాన్ని మనం టెంప్లెట్ గా ఎందుకు చూస్ చేస్తున్నాము, బికాస్ పాలిమరైజేషన్ అనేది 5 end నుంచి 3 end డైరెక్షన్ లో అవుతుంది. డన్. నెక్స్ట్, ఇంకో స్ట్రాండ్ ఉంటుంది కదా 2 strands లో, ద అదర్ స్ట్రాండ్ విచ్ హ్యాస్ ది పొలారిటీ ఫ్రమ్ 5 end to 3 end we call it as coding strand. So generally that strand won't code for anything, ఏ జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కి కోడ్ చేయదు, బట్ అనానిమస్లీ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ కోడింగ్ స్ట్రాండ్. సో ఇక్కడ నుంచి సింపుల్, ఏ స్ట్రాండ్ నుంచి అయితే జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కాపీ అవుతుందో ఆ స్ట్రాండ్ ని టెంప్లెట్ స్ట్రాండ్ అని అంటాం. ఏ స్ట్రాండ్ అయితే ఆపోజిట్ టు ది టెంప్లెట్ స్ట్రాండ్ ఉంటుందో దాన్ని కోడింగ్ స్ట్రాండ్ అని అంటాం. సో 3 end to 5 end is the template strand, 5 end to 3 end is the coding strand. నెక్స్ట్, కొన్ని రెఫరెన్స్ పాయింట్స్ ఉంటాయి మనకి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ యూనిట్ లో ఉంటుంది. సో రిఫరెన్స్ కొన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి, ప్రమోటర్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, టర్మినేటర్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇవన్నీ రెఫరెన్స్ పాయింట్స్ కూడా మనకి కోడింగ్ స్ట్రాండ్ ని బేస్ చేసుకుని చెప్పామన్నమాట. దట్ ఈస్ దిస్, ఆల్ ద రెఫరెన్స్ పాయింట్స్ వైల్ డిఫైనింగ్ ది ట్రాన్స్క్రిప్షన్ యూనిట్ ఇస్ మేడ్ విత్ ది కోడింగ్ స్ట్రాండ్. సో ఈ పాయింట్ మీకు అర్థం కావాలంటే నెక్స్ట్ స్లైడ్స్ చూడాలి. లెట్స్ సి, అప్పుడు చెప్పినప్పుడు మళ్ళీ ఐల్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ పాయింట్ అగైన్. సో ఇఫ్ యూ గాట్ క్లియర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టెంప్లెట్ స్ట్రాండ్ అండ్ కోడింగ్ స్ట్రాండ్. Next, to explain the point,
To explain the point, a hypothetical sequence from a transcription unit has been represented below. So this is the template strand. ఇక్కడ నుంచి అయితే మనం జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని కాపీ చేసుకుంటున్నాము 3 and 5 and so this is the coding strand opposite to the template strand which doesn't code for anything. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనము ఈజీగా RNA ని సింథసైజ్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ అడినైన్ ఉంటే ఇట్ విల్ కోడ్ ఫర్ యురాసిల్, థయామిన్ ఉంటే అడినైన్, గువనైన్ ఉంటే సైటోసిన్, cytosine unte guanine. So this is how the base pairing of complementarity will be done. So ila RNA anedi synthesis avutundi. So this is will be the 5 end. So ila continue ga 3 end daaka form avutundi. So done. So that is the transcription anedi ఏ polarity నుంచి ఏ polarity అవుతుంది అంటే 5 and to 3 end. Template strand 3 and to 5 end. Coding strand 5 and to 3 end. Remember the polarities also. నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ మనం ఇప్పటిదాకా చూపించిన ట్రాన్స్క్రిప్షన్ యూనిట్ అనమాట, ప్రమోటర్, స్ట్రక్చరల్ జీన్ అండ్ టర్మినేట్. నెక్స్ట్ సో స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దిస్ విల్ బి బిట్వీన్ ది ప్రమోటర్ అండ్ ది టర్మినేటర్. ప్రమోటర్ కి టర్మినేటర్ కి మధ్యలో ఉండే జీన్స్ ని మనం స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ అని అంటాం. ది ప్రమోటర్ అండ్ టర్మినేటర్ ఫ్లాంక్ ది స్ట్రక్చరల్ జీన్ ఇన్ ఏ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ యూనిట్. ఫ్లాంక్ అంటే ఇన్ బిట్వీన్, బీయింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ అనమాట. నెక్స్ట్ సో ప్రమోటర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ ఈస్ జనరలీ అప్ స్ట్రీమ్ అనమాట. సో 5 and upstream, it is present towards the 5 and upstream of the structural gene. Terminator enti, it is present towards the downstream 3 and ikkada undi chudandi 3 and downstream. Done. So promoter 5 and upstream, terminator 3 and downstream. Done. Next 5 and 3 and దేని బేస్ చేసుకొని చెప్పాము, promoter 5 and with the base of coding strand. Done. So the reference is made with respect to the polarity of the coding strand. So coding strand యొక్క polarity ని బేస్ చేసుకొని స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ యూనిట్ లో ప్రమోటర్ ఎక్కడుంది, టర్మినేటర్ ఎక్కడుంది అని చెప్తామన్నమాట. సో డన్ కోడింగ్ స్ట్రాండ్ లో 5 end లో ప్రమోటర్ ఉంటుంది, 3 end లో టర్మినేటర్ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇంతకు ముందు ఒక చెప్పాను, ఒక పాయింట్ ఉంది, ఐ షో యూ అది ఎందుకు వచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి, ఆల్ ద రిఫరెన్స్ పాయింట్స్ వైల్ డిఫైనింగ్ ఏ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ యూనిట్ ఈస్ మేడ్ విత్ ది కోడింగ్ స్ట్రాండ్. అంతే కదా. సో కోడింగ్ స్ట్రాండ్ ని బేస్ చేసుకొని అన్ని రెఫరెన్స్ పాయింట్స్ అనేటివి బేస్ చేశారనమాట. అంతే కదా. ఇక్కడ ఉంది మనకి పాయింట్, కోడింగ్ స్ట్రాండ్ యొక్క పొలారిటీని బేస్ చేసుకొని ప్రమోటర్ 5 end లో ఉంది, అప్ స్ట్రీమ్ లో ఉంది, టర్మినేటర్ 3 end లో ఉంది, డౌన్ స్ట్రీమ్ లో ఉంది అని చెప్పారు. డన్. నెక్స్ట్ సో RNA పాలిమరేస్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ విల్ బి బైండింగ్ టువర్డ్స్ దిస్ స్ట్రక్చరల్ జీన్. ఓకే. So this is about the promoter and terminator. So promoter is the beginning of transcription, terminator is the end of the transcription. So ఇక్కడ దాకా మనకి ట్రాన్స్క్రైబ్ అవ్వగానే that will be the end అనమాట, టర్మినేటర్ దగ్గరికి రాగానే. ఓకే. Yeah, let's move to the next slide. Next, types of RNA and the process of transcription. So types of RNA. Simple. So bacteriaలో there are 3 types of RNA అన్నమాట. mRNA that is messenger RNA, tRNA that is transfer RNA, rRNA that is ribosomal RNA. సో ఈ 3 RNAs కూడా ప్రోటీన్స్ ని సింథసైజ్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. 3 mRNA, tRNA, rRNA all are required to synthesize the proteins. Then and ఈ డిఫరెంట్ RNAs కి డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. లైక్ mRNA చూస్తే ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ ది టెంప్లెట్ స్ట్రాండ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. tRNA ఏదైతే ఉంటుందో దట్ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ ది అమైనో యాసిడ్స్ అండ్ రీడ్స్ ది జెనెటిక్ కోడ్. జెనెటిక్ కోడ్ ని రీడ్ చేస్తుంది, అట్ ద సేమ్ టైం ఆ స్పెసిఫిక్ జెనెటిక్ కోడ్ కి అమైనో యాసిడ్స్ అనేటివి యాడ్ చేస్తుంది అనమాట. rRNA ఫంక్షన్ ఏంటి, క్యాటలైటిక్ రోల్ అండ్ స్ట్రక్చరల్ రోల్, ట్రాన్స్లేషన్ కి అవసరమైన క్యాటలైటిక్ రోల్, స్ట్రక్చరల్ రోల్ ని రైబోసోమల్ RNA అనేది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ది 3 functions of mRNA, tRNA and rRNA. Next, so all these 3 RNAs, 3 different types of RNAs will be transcribed by a single enzyme, that is DNA dependent RNA polymerase. So DNA dependent RNA polymerase యొక్క సింగిల్ ఎంజైమ్ ద్వారా tRNA, rRNA, mRNA అనేటివి సింథసైజ్ అవుతాయి. ఎందులో, ఇన్ ది బ్యాక్టీరియా. నెక్స్ట్, సో ఈ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ లో మనకి 3 steps ఉంటాయంట. ఇనిషియేషన్, ఎలాంగేషన్ అండ్ టర్మినేషన్. సో ఇనిషియేషన్ లో ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ స్టెప్ లో RNA పాలిమరేస్ వెళ్ళి ప్రమోటర్ రీజియన్ లో బైండ్ అవుతుంది.
సో ఎప్పుడైతే ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ వెళ్ళి ప్రమోటర్ రీజన్ లో బౌండ్ అవుతుందో అప్పుడే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనేది ఇనిషియేట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ది ఫస్ట్. డన్. సో సో ఇనిషియేషన్ తర్వాత ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ అనేది న్యూక్లియోటైడ్ ట్రైఫాస్ఫేట్ ని సబ్స్ట్రేట్ లాగా వాడుకుంటుంది అనమాట. సో దట్ దాని యొక్క కాంప్లిమెంటరీ బేస్ పేర్స్ ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. సో ఈ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడానికి హెలిక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది స్లోగా ఓపెన్ అవ్వాలి. డన్. ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇట్లా స్లోగా ఓపెన్ అవ్వాలి. ఓపెన్ అవుతేనే ద న్యూక్లియోటైడ్ ట్రైఫాస్ఫేట్స్ అనేటివి వెళ్ళి ఇట్లా బైండ్ అవుతాయి అనమాట. సో ఈ ఓపెనింగ్ అండ్ ఎలాంగేషన్ ప్రాసెస్ విల్ ఆల్సో బి క్యారీ ఫార్వర్డ్ బై ది ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్. డన్. ఇట్లా ఓపెన్ అయ్యి న్యూక్లియోటైడ్ ట్రైఫాస్ఫేట్ యాడ్ అయ్యే ప్రాసెస్ ని మనం ఎలాంగేషన్ అంటాం. సో ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ వెళ్ళి ప్రమోటర్ రీజన్ లో బైండ్ అవుతాయి ఇనిషియేషన్. ఆ యొక్క లూప్ ఒక ఓపెన్ అవ్వడాన్ని అండ్ న్యూక్లియోటైడ్ ట్రైఫాస్ఫేట్ బైండ్ అయ్యే ప్రాసెస్ ని మనం ఎలాంగేషన్ అంటాం. సో ఓన్లీ ది షార్ట్ సెగ్మెంట్, ఇఫ్ యూ సీ ద డయాగ్రామ్, చిన్న సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ మాత్రమే ఎంజైమ్ తోటి బైండ్ అయి ఉంటుంది. రెస్ట్ విల్ బి కమింగ్ షోన్ లైక్ దిస్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది లూప్. దెన్ సో వన్స్ దిస్ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ మెల్లగా జరుపుకుంటూ టర్మినేటర్ రీజియన్ దగ్గరికి రాగానే ఆర్ఎన్ఏ అనేది సపరేట్ అయిపోతుంది, ఇలా ఫాల్ అయిపోతుంది అనమాట. సో దిస్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ది టర్మినేషన్. సో ఇనిషియేషన్, ఎలాంగేషన్ అండ్ టర్మినేషన్. సో ఇఫ్ యూ సీ ది డయాగ్రామ్, ఇనిషియేషన్ లో ఏమవుతుంది, ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ అలాంగ్ విత్ ది సిగ్మా ఫ్యాక్టర్ విల్ కమ్ అండ్ బైండ్ టు ది స్టార్టింగ్ రీజియన్. దెన్ ప్రమోటర్ రీజియన్ లో బైండ్ అవుతుంది. తర్వాత మెల్లగా ఇది మూవ్ అవుకుంటూ ఇది అనేది ఇట్లా ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. దెన్ ఓపెన్ అయిన కొద్దీ న్యూక్లియోటైడ్ ట్రైఫాస్ఫేట్స్ అనేటివి యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో దిస్ స్టెప్ వి కాల్ ఇట్ as elongation. So once this RNA polymerase along with the rho factor or టర్మినేషన్ ఫ్యాక్టర్ బైండ్ అయిపోయి టర్మినేటర్ రీజియన్ లోకి రాగానే ఆర్ఎన్ఏ అనేది సపరేట్ అవుతుంది. ఇది అనేది ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ అనేది అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ ది టర్మినేషన్. ఆఫ్టర్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ టర్మినేషన్ ఆర్ఎన్ఏ అనేది సెపరేట్. సో ఇఫ్ యూ సీ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ అనేది సింగిల్ ఎంజైమ్ క్యారింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇనిషియేషన్, ఎలాంగేషన్, టర్మినేషన్. సో మనం ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం, ఒకవేళ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ సిగ్మా ఫ్యాక్టర్ ఆర్ ఇనిషియేషన్ ఫ్యాక్టర్ తో బైండ్ అయి ఉంటే, ఇట్లా అయితే ఇక్కడ ఉందో ఇది ఏమో ఇనిషియేట్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ రో ఫ్యాక్టర్ ఆర్ టర్మినేషన్ ఫ్యాక్టర్ తో బైండ్ అయి ఉంటే దట్ విల్ బి క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఇన్ ది టర్మినేషన్ ప్రాసెస్. సింపుల్. సింగిల్ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ సిగ్మా ఫ్యాక్టర్ తో బైండ్ అయితే ఇనిషియేషన్, రో ఫ్యాక్టర్ తో బైండ్ అయితే టర్మినేషన్ ప్రాసెస్ అనేది క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది. డన్. సో రిమెంబర్ ది డయాగ్రామ్ అండ్ సిగ్మా ఫ్యాక్టర్, రో ఫ్యాక్టర్ కూడా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది బ్యాక్టీరియా. ఇప్పుడు మనం చూసింది కూడా బ్యాక్టీరియాది. సో బ్యాక్టీరియాలో ఆఫ్టర్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎంఆర్ఎన్ఏ దాన్ని ఫర్దర్ ప్రాసెసింగ్ కానీ యాక్టివ్ చేయడం కానీ ఏమీ అవసరం లేదు. ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ ఎంటర్ ఇన్ టు ది ట్రాన్స్లేషన్ స్టెప్ అండ్ ఫార్మ్ ది ప్రోటీన్స్ అనమాట. ఇంకో పాయింట్ ఏముంది బ్యాక్టీరియాలో అంటే సైటోసోల్ కానీ న్యూక్లియస్ కానీ సపరేట్ గా ఉండదు. సో ట్రాన్స్లేషన్ అనేది సింగిల్ కంపార్ట్మెంట్ ఒకటే ప్లేస్ లో జరుగుతుంది అనమాట. సో సమ్ టైమ్స్ అలా జరగడం వల్ల ఏమవుతుంది, ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అవ్వక ముందే ట్రాన్స్లేషన్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది అనమాట బ్యాక్టీరియాలో. సో ట్రాన్స్లేషన్ అనేది కపుల్ అయిపోయి ఫామ్ అవుతాయి బ్యాక్టీరియాలో అనమాట. బికాస్ రెండు ఒకటే ప్లేస్ లో ఫామ్ అవుతుంది. యాజ్ సూన్ యాజ్ అ సెగ్మెంట్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అవ్వగానే ట్రాన్స్లేషన్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. దట్ సక్కర్స్ ఇన్ ది బ్యాక్టీరియా. ఎందుకు, న్యూక్లియస్ అనేది సపరేట్ గా లేదు. ట్రాన్స్లేషన్ రెండు కూడా మనకి సైటోప్లాజంలోనే అవుతున్నాయి అనమాట. అదే మనం హ్యూమన్స్ యూకారియోటిక్ సెల్స్ లో చూస్తే ఏంటి, స్పెసిఫిక్ ట్రాన్స్లేషన్ అనేది న్యూక్లియస్ లోపల అవుతుంది. ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనేది న్యూక్లియస్ లో అవుతుంది, ట్రాన్స్లేషన్ అనేది సైటోప్లాజంలో అవుతుంది. సో ఎంఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ అయిన తర్వాత న్యూక్లియస్ నుంచి బయటకు వచ్చాక ట్రాన్స్లేషన్ స్టెప్ అనేది క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఈ ట్రాన్స్లేషన్ అనేది మనకి కపుల్ అవ్వదు, సపరేట్ అవుతుంది. దెర్ ఇస్ నో డిస్టర్బెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్. దెన్ సో దట్ ఈస్ ది మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బ్యాక్టీరియా అండ్ ది. సరే పాయింట్స్ చూడండి, ఇప్పటిదాకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన పాయింట్స్ గో త్రూ దట్ పాయింట్స్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం మెయిన్ పాయింట్ వచ్చాం, యూకారియోట్స్. సో బ్యాక్టీరియాకి యూకారియోట్స్ కి 2 డిఫరెన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో అది 2 పాయింట్స్ లో ఈజీగా చెప్పేస్తాను. సో ఫస్ట్ డిఫరెన్సెస్, బ్యాక్టీరియాలో ఏం చెప్పాను, సింగిల్ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఇనిషియేషన్, ఎలాంగేషన్, టర్మినేషన్ ప్రాసెసెస్ చేస్తుంది. బట్ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ సిగ్మా ఫ్యాక్టర్ తో బైండ్ అయితే ఇనిషియేషన్, రో ఫ్యాక్టర్ తో బైండ్ అయితే టర్మినేషన్ అని చెప్పాను. కమింగ్ టు ది యూకారియోట్స్, 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్ఆర్ఎన్ఏస్ అనేటివి ఉన్నాయన్నమాట. సో అంటే క్లియర్ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ మనకి కనిపిస్తుంది. లెట్స్ సీ. సో ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ ట్రాన్స్క్రైబ్ ది ఆర్ఆర్ఎన్ఏ అండ్ 28S, 18S, 5.S ఆర్ఎన్ఏస్ ని ట్రాన్స్క్రైబ్ చేస్తుంది.
RNA polymerase 2 ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ ట్రాన్స్క్రైబ్ ది ప్రికర్సర్స్ ఆఫ్ mRNA అండ్ hRNA అంటే హెట్రోజినస్ న్యూక్లియర్ RNA ని ట్రాన్స్క్రైబ్ చేస్తుంది. సో 1 is rRNA, 2 is mRNA, 3 is tRNA. సింపుల్. సో 3 ఏం చేస్తుంది? ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఆఫ్ tRNA, 5 sRNA అండ్ 5 snRNA. సో వీటిని ట్రాన్స్క్రైబ్ చేస్తున్నాను. సో రిమెంబర్ దట్ పాలిమరేజ్ 1, పాలిమరేజ్ 2, పాలిమరేజ్ 3. 1 is rRNA, 2 is mRNA or hnRNA, 3 is tRNA, 5 is RNA and snRNA. Then RMT. Then so proceed. I mean order లో గుర్తుంచుకోండి 1, 2, 3 అంటే RMT. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ది ఫస్ట్ కాంప్లెక్సిటీ. సెకండ్ కాంప్లెక్సిటీ ఏంటి? సో సో నార్మలీ ఏదైతే మనకి ఫామ్ అవుతుందో లైక్ mRNA లాస్ట్ ఫామ్ అవుతుందో దాంట్లో మనకి 2 ఉంటాయి అనమాట. ఎగ్జాన్స్ ఉంటాయి, ఇంట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో ఎగ్జాన్స్ ఇంట్రాన్స్ రెండు కలిపి ఉంటే ఆ సెగ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ప్రైమరీ ట్రాన్స్క్రిప్ట్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ నాట్ ఫంక్షనల్. సో దాన్ని మనం ఫంక్షనల్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే 3 స్టెప్స్ ఉంటాయి. 1 is స్ప్లైసింగ్, 1 is క్యాపింగ్, 1 is టైలింగ్. సో స్ప్లైసింగ్ లో ఏం చేస్తాం? ఇంట్రాన్స్ ని రిమూవ్ చేస్తాం అండ్ ఎగ్జాన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఒక డెఫినెట్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేస్తాం అనమాట. సో స్ప్లైసింగ్, ఇంట్రాన్స్ ఆర్ రిమూవ్డ్, ఎగ్జాన్స్ ఆర్ జాయిన్డ్ ఇన్ అండ్ డెఫినెట్ మేనర్. సో క్యాపింగ్ లో ఏం చేస్తాం? 5' పొజిషన్ లో హెటరోజినస్ RNA యొక్క 5' పొజిషన్ లో మిథైల్ గుయనోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్స్ ని యాడ్ చేస్తాం. హియర్ ఇట్ ఇస్ మిథైల్ గుయనోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్ న్యూక్లియోటైడ్ ని యాడ్ చేస్తాం. ఇక్కడ 5'. టైలింగ్ లో ఏం చేస్తాం? ఎట్ ది ఎండ్ అంటే 3 ఎండ్ లో అడినైలేట్ రెసిడ్యూస్ ఒక 200 to 300 అడినైలేట్ రెసిడ్యూస్ ని యాడ్ అవుతాయి అనమాట. సో క్యాపింగ్, టైలింగ్. క్యాపింగ్ 5' పొజిషన్, టైలింగ్ 3' పొజిషన్. సో ఇప్పుడు ఫుల్లీ ఫార్మ్డ్ RNA ట్రాన్స్క్రిప్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో hNRNA దాన్ని మనం mRNA అని అంటాం. సో ఇఫ్ యూ సీ ది డయాగ్రామ్ క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. దిస్ స్లైడ్ ఇస్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. లాస్ట్ టైం ఈ స్లైడ్ నుంచి క్వశ్చన్ అడిగారు. దే ఆస్క్డ్ అబౌట్ ది క్యాపింగ్ అడిగారు అనుకుంటా. మిథైల్ గుయనోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్ యాడ్ అవుతుంది అనేది ఆన్సర్ ఉండే. ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ది ఎగ్జాక్ట్ క్వశ్చన్ బాంగ్. సో దిస్ ఇస్ ది స్టెప్ అన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే దిస్ ట్రాన్స్క్రిప్ట్ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో దీంట్లో ఇంట్రాన్స్ ఉంటాయి, ఎగ్జాన్స్ ఉంటాయి, విచ్ ఇస్ నాన్ ఫంక్షనల్. సో ఈ ట్రాన్స్క్రిప్ట్ నుంచి మనము ఫస్ట్ స్ప్లైసింగ్ చేయాలి. ఏం చేయాలి స్ప్లైసింగ్ అంటే? ఇంట్రాన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వీటిని రిమూవ్ చేయాలి, ఎగ్జాన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఒక ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేయాలి. అరేంజ్ అయిపోయింది. దెన్ నెక్స్ట్ 5' లో ఏం చేస్తాం? మిథైల్ గుయనోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్ MG ట్రైఫాస్ఫేట్ 5' లో యాడ్ చేస్తాం. దిస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ క్యాపింగ్. 3' పొజిషన్ లో ఏం చేస్తాం? అడినైలేట్ సైక్లేస్ అనేటివి యాడ్ చేస్తుంటాం. సో పాలీ ఏటైల్ అనేది యాడ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ ది యాక్టివ్ transcript or mRNA which is formed in the nucleus. So this is the process of transcription in the eukaryotes. So next manaki translation process untundi anamata. So that we'll be discussing in the next video. Hope this video is useful for you. Simple. I'll go to starting slides nunchi okasari vastanu. Give me a minute. సో ట్రాన్స్క్రిప్షన్ డెఫినేషన్ ఇంపార్టెంట్ మనకి అండ్ కాంప్లిమెంటారిటీ బేస్డ్ ఇవన్నీ అయితే మనకి ఐడియా ఉంటుంది. సో ఈ స్లైడ్ లో జస్ట్ డెఫినేషన్స్ వీటిని గుర్తుంచుకోండి. అండ్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ థైమిన్ యురాసిల్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. దెన్ అడినైన్ ఈస్ బీన్ ఆపోజిట్ టు దట్. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ యూనిట్ లో ఏమేమి ఉంటాయి? ప్రమోటర్, స్ట్రక్చరల్ జీన్ అండ్ టర్మినేటర్. టెంప్లెట్ స్ట్రాండ్ అని దేన్ని అంటాము? కోడింగ్ స్ట్రాండ్ అని దేన్ని అంటాము? టెంప్లెట్ ఏమో 3' to 5' కోడింగ్ ఇస్ ది 5' to 3'. ఈ స్లైడ్ లో చూస్తే జస్ట్ సింపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాము. టెంప్లెట్ స్ట్రాండ్, కోడింగ్ స్ట్రాండ్ ది. ఇందులో ప్రమోటర్ ఏ రీజియన్ లో ఉంటుంది? అప్ స్ట్రీమ్ 5' లో ఉంటుంది. టర్మినేటర్ ఏ రీజియన్ లో ఉంటుంది? 3' డౌన్ స్ట్రీమ్ లో ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ది కోడింగ్ స్ట్రాండ్. ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఐమ్ జస్ట్ రిపీటింగ్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ ఈచ్ స్లైడ్ అంతే. సో ఇందులో చూస్తే మనకి 3 types ఆఫ్ RNAs అండ్ RNAs ఫంక్షన్స్ ఇచ్చాను. mRNA ఫంక్షన్ ఏంటి, rRNA, tRNA ఫంక్షన్స్ చూసుకోండి. అండ్ దట్స్ ఇట్. ఈ పాయింట్ లో అయితే అంతే. సో సింగిల్ RNA విల్ బి క్యారీ ఫార్వర్డ్ దిస్. సెకండ్ దాంట్లో సో సిగ్మా ఇనిషియేషన్ ఫ్యాక్టర్ సిగ్మా ఉంటే ఏంటి, రో ఫ్యాక్టర్ ఉంటే ఏంటి అనేది ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఇస్ సిగ్మా, వాట్ ఇస్ రో ఫ్యాక్టర్,
And this slide says you that same cytosol nucleus అనేది separate ఉండదు బ్యాక్టీరియాలో, సో దట్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ విల్ అకర్ ఇన్ ది సైటోసోల్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో కపుల్ అవుతాయి అనమాట ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ట్రాన్స్లేషన్ అనేది. సో యూకారియోట్స్ లో డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ గురించి చెప్పాను, లైక్ పాలిమరేజ్ 1, పాలిమరేజ్ 2, పాలిమరేజ్ 3, ఆర్ఎంటీ అని కూడా చెప్పాను, గుర్తుంచుకోండి. And that's the important point in this slide. Remember the functions of different RNA polymerase. Next is the most important is this splicing, capping and tailing. Splicing లో ఇంట్రాన్స్ రిమూవ్ చేస్తాం. సింపుల్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతారు. ఇంట్రాన్స్ ఆర్ రిమూవ్డ్ ఇన్ విచ్ స్టెప్? స్ప్లైసింగ్ లో ఏవి రిమూవ్ చేస్తాం? ఇంట్రాన్స్, ఎగ్జాన్స్. అప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ వచ్చేస్తుంది. సింపుల్, ఇంట్రాన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇన్సైడ్ ఏవైతే ఉంటాయో తీసిస్తామని గుర్తుంచుకోండి. టైలింగ్ లో ఏం యాడ్ అవుతుంది? అడెనైలైట్ రెసిడ్యూస్. క్యాపింగ్ లో ఏం యాడ్ అవుతుంది? మిథైల్ గ్లైసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్స్. క్యాపింగ్ ఎక్కడ? 5 అండ్ టైలింగ్ ఎక్కడ? 3 అండ్. సింపుల్ థింగ్స్ బట్ కన్ఫ్యూజింగ్ థింగ్స్. So if you like the video, thank you. So in the next videos, I'll continue 6.6. Thank you.